Du hast in sicherlich schon in den Nachrichten gehört, Dyson einen Satz. Der bei jedem legalen Waffenbesitzer für ganz hat sorgt. Ein neues Gerichtsurteil andert alles und meistens ist das übertrieben, aber hut nicht. Denn was der Bundesgerichtshof vor einigen Wochen entschieden hat, ist kein Kleinrannites. Es ist ein technische Verschiebung in der Art, wie war als Waffenbesitzer in diesem Landab. Sofort zu denken, zu lagern und zu handeln haben. also stell dir Kurs vor. Du sitzt in deinem Wohnzimmer, dein Waffen sind im Schrank, alles ist legal. alles ist sicher. Und jetzt sag mir. Ehrlich in die Kommentar, glaubst du Wirklich, das dein Sicherheitskonzept vor einem heutigen Richter nach Bestahin? Word? Ernsthaft, wann hast du das letzt mal den Sicherung überprüft? Wann hast du das letzt mal wirklich rechtssicher gehandelt? Denn genau da liegt das Problem. Die meisten von uns Leben in dem Glauben, dass das Waffensetz statisch ist, aber das ist es nicht. Es let, es verändert sich, es Word durch Urteil nu geschrieben. Und wer nicht mitgeht, der riskiert im schlimmsten Fall nicht nur den Verlust seiner Waffen, sondern auch sein Freiheit. Ich hab Michigan intensiv mit dem neuen Urteil des BGH auseinandergesetzt. Mit den Paragraphen, mit den Jurisdischen Fallstricken und ich muss sagen, ich bin selbst erschrocken, wie viel Details were alle bisher einfach ignoriert haben. Und damit dir das nicht passiert, sprechen wir hut über die 5 neuen Regeln, die wirklich jeder Waffenbesitzer kennen muss. Das ist kein Panikmache, sondern das ist das was dein Anwalt dir sagen wird, wenn du jetzt bei ihm im Büro sitzen würdest. Also schnapp dir einen Stift oder Hor. Ganz genau hin, denn hier geht's den WBK, den Jagdschein und den Zukunft als legaler Waffenbesitzer. In Deutschland Fangen wir mit Regel. Nummer 1 in und die ist so simpel, wie sie gravierend ist. Das Urteil stellt die sogenannte Sofortige Zugriffsverhinderung auf den Prüfstand. Und hier müssen wir Kurs ausschalten. Bisher dachten wir, und ich gebe zu. Ich wurde auch nicht ganz unschuldig. Das ein Waffenschrank der Klasse 0 oder 1 nach technisch Richtlinie. Ausreit, solange die Waffen verschlossenen Behaltnis ist. Aber der BGH hat jetzt ganz klar gemacht, das reicht nicht. Es geht nicht nur den Schrank, es geht den Raum, in dem der Schrank steht. Die neue Regel besagt Sicherheitsbereich. Also der Ort, in dem den Waffen gelagert worden, muss so gestaltet sein, dass ein unbefugter Zugriff nicht nur erschwert, sondern effektiv und sofort verhindert wird. Das klingt erstmal nach einer Kleinigkeit, ist es aber nicht. Denn was bedeutet das praktisch? Wenn dein Waffenschrank im Keller steht. Und der Keller hat ein Fenster, das man von außen aufbauen kann, dann hast du ein Problem. Selbst wenn der Schrank selbst ein Widerstandsfähigkeit von 0 oder ein hat, denn der unbefugt Dritt kommt ja erstmal in den Raum und der BGH sagt. Du als Waffenbesitzer, ansahen. Fenster, Toren. Schlüsselaufbewahrung. Alles wird auf den Prüfstand kommen. Also, Regel Nummer 1 für dich, mach dein
Zuhaus zur Festung, zumindest was den. Zugang zu den Waffen betrifft. Dokumentier das. Mach Fotos von gesicherten Fenstern von Verstarkten Toren, den wenn du das nicht tust, dan. ist den WBK in Gefahr. Kommen wir zur Regel Nummer 2 und die ist noch heikler. Es geht den Begriff der Ständigen. Aufsicht. Das Gesetz sagt ja, dass Waffen nicht im Schrank sein müssen. Wenn sie unter ständiger Aufsicht einer berechtigten Person stehen. Klingt einfach, oder? Du nimmst den Waffe mit. Zum Schießstand, du hast sie im Kofferraum. Du bist du passt auf. Aber das Urteil definiert diesen Begriff. Jetzt radical new. Früher haben wir gesagt, ich kann die Waffe im Auto lassen, wenn ich kurz im Supermarkt bin. Ich habe sie ja nicht bei mir. Falsch. Der BGH sagt ganz klar, Sündige. Aufsicht bedeutet unmittelbar räumlich. Nahe und jederzeitig. Kontrollmöglichkeit. Das ist ein massiver Unterschied. Wenn du den Waffe im Auto lässt, Brachen zu holen, dann ist sie nicht mehr unter deiner ständigen Aufsicht. Du siehst sie nicht. Du kannst nicht sofort eingreifen, wenn jemand die Scheibe einschlägt. Und genau das Wort dir jetzt. Im Zweifel als verstes auslegt. Die Richter argumentieren hier mit dem sogenannten Sicherheitsgefühl der Allgemeinheit. Das klingt abstrakt, ist aber extrem konkret. Ein Dritter, der den Waffen Auto sieht oder vermutet, konnte sich bedroht fühlen oder noch schlimmer. Konnte sie entwenden. Und du als Besitzer hast die Pflicht, das zu verhindern. Also, was bedeutet das? Praktisch? Den Waff darf nicht Unbeaufsichtigt im Auto liegen, nicht mal für 5 Minuten. Sie darf nicht im unbeobachten Büro liegen, während du auf Toilette gehst. Sie muss entweder in einem behördlich genehmigten Behältnis im Fahrzeug verstaut sein, das ist die Ausnahme, oder sie muss physischen deinem Körper sein. Ich weiß, dass das viel Sportschützen nervt, die mit dem großen Waffenkoffer anreisen, aber das ist die neue Realität. Ich sage das ganz deutlich. Wenn du den Waff im Kofferraum liegen lässt, während du dir En der Thek einen Kaffee holst, dan riskierst du Wiederholungsfall die Anziehung der Zuverlässigkeit. Und dann wars das. Regel Nummer 3 betrifft UNSLE, die worin Vereinen aktiv sind. Die Dokumentationspflicht wird verschärft. Und ich mein nicht nur die Abungsnachweis. Das Urteil bezieht sich hier auf die sogenannte Aufbewahrungskontrolle durch Dritt. Viele von uns haben ja den Waffenschrank zu Hause, aber was ist mit der Sammelleidenschaft? Was ist, wenn du einem Kumpel mal den Schrauberei siegst? Das neue Urteil macht klar, du musst jederzeit los. Nachweisen können, wer Zugriff auf den Waffen hat. Das klingt erstmal trivial, aber es ist ein Fall. Denn wenn du Besitz hast und der Besitz ist nicht waffenrechtlich zuverlässig, also kein eigener Bedarf, kein WBK, dan darf dieser